welcome back to my YouTube channel, and today we are back again with another interesting video, guys. Nawambiaga hii tutakuja kuwaletea two games zile moto moto. And today I have two visitors, actually ni one, mtu mmoja mshamzoea hapa. So today we have two visitors. Acha kutoka huko kwa mle mwenye mnamuonaga akikuja na disappear. Acha tuanzie kujiintroduce kutoka hapo. Hello guys, my name is Shivira. Malkia Nyuki. My name is Shivira Malkia Nyuki. Malkia Nyuki. Go please. Yeah. Leo nilitekwa nyara. Tulimvuta huko by force. Nilikuwa nimewaambia naenda date moto moto. Tukamwambia hakuna. Ananiambia hakuna kwenda date. Hakuna leo kwenda date na hakuna kucheka leo comedy. Leo lazima angekam. Kucheza game hapa. Nimemaliza. Na wenye wanasema ati siko soko ati niliona mkiniuliza hiyo swali tena nyinyi. Uliolewa na nani? Mtaniambia niliolewa lini? Uliolewa na nani? Hawezi kuweka. Wanasema ati nimeolewa. Na mimi sikwagi nimeolewa. Shivira ako soko. Wateni kumwajibia marketing. Wateni kwa Kenothia amesema niko soko. Mimi nimesema lakini sikwagi nimeolewa. Ji advice. Hapo mwambie njoo tako soko. Mimi wewe umesema mimi nimesema sijaolewa, mji advice. Haya. Mamerukumu. Mnataka ni jinini? Sijini. Habari zenu? How are you doing? Tuko poa. It's very good here. Werukumu. Sasa mimi ndio mnanizoea. Sisi. Mama mnasalimika? Tuko firi. Sorry, kanwa. Tuko firi. Haya, mimi ndio huyo. Haya. So guys, today before I tell you what you're playing, hata kama mshaona hapo kwa nini, kwa the title of the video, let's start this video. Today we are here to play a really interesting game. They are just general questions. Actually, we saw this video kwa Michelle. Tukone ikiwa hizi yenyewe maswali mingi hatuko tunajua. So guys, we just decided also us to do the game. Aliuliwa wapi? Forest Road. Guys, anti-mado. Hata mimi sikuwa najua by the way. Dada Kemathi si huko town. Kwani anakuwa amewekwa hapo kama kimchongo? Hapana. Si ndio hapo pale anakuwa amesimama. So guys, we are playing general knowledge. Wewe hapa naona tutashinda tu kucheka. So guys, we'll be asking each kila mtu ako na swali tano za kuuliza. Lakini wewe kama mtakalisha hapa 40 hours akiandika maswali tano. So each and everyone has 5 questions. Tutaanza kila mtu atatoa moja twende in round. Tuone nani ataulizwa nani alishutiwa hapo aseme Forest Road. Aseme afya center. Hapa by afya center. So I think tutaanzia ile side. Shifira, wewe ndio utaanzia kuuliza swali yako ya kwanza. Haya. Ati ngoja na hakuna chemistry ama hesabu. Hakuna, siwezi wafanya ila kirumaji wa Mungu pita sana. Guy. Violence. Mimi chemistry nilipata kuanzia mwisho. Haya. But ulijaribu. Fridge inaitwa na Kiswahili? Fridge. Na 5 seconds. Jokofu 1 2 jokofu la kitu 3 Kai 4 kitu za baridi. Jiko. Jiko inatoka. Kitu za baridi. Kitunza baridi. Ametohoa. Haji kuna jina ilikuwa inaitwa. Aisha, wacha niwaambie jina. Ni jokofu la nini? Hata si ni jokofu. Ulikuwa unasema jokofu la, siwezi kuambia. Hapana, lakini nilipata. Hujapata. Shiro nataka kuibisha mwalimu wangu wa Kiswahili. Umeshamwaibisha. Hapana, nilisema jokofu. Ikiweka baridi. Ni jokofu tu. Sasa ni jokofu la baridi. Sasa ni jokofu la baridi. Wewe wako anajua hesabu tu uwe. Ni mimi? Hizi swali zako za Kiswahili. Hata tuwe. Tukakaribu kuulizwa isimu jamii. Tangu ni simple. Who is the governor of Nairobi? Sasa hakuna. Huyu mama anaitwa nani?
Kananu. Kwani after Sonko alitolewa Uganda. Kananu. Anaitwa Esther Kananu. Anaitwa Kananu. Unajua bado tunanga gapa. Guys, si Esther. Kananu. Najua ni Kananu lakini sijui high school principal wetu. Governor kitoka. Alikuwa anaitwa Kananu. So huyo siwezi. So deputy alikuwa Kanuna. Si Kanuna, Kananu. Mimi siwezi msahau kwa sababu na politics principal wa Karema Girls in my ear alikuwa anaitwa Madam Kanani. Yeah, she was my best. But unamrab. Swali yangu ni the capital city of Kenya is Nairobi. The word Nairobi, it's a Maasai word. Sindio? The meaning of that Maasai word is river. Sun. From the mountain. Sun. Hapana. Ng'ombe. Goja ati Nairobi. By then nilikuwa nimesikia hiyo kitu mahali. Najua hiyo kitu tuliulizwa. Tulifunzwa history. From the plains. The maji. Ni kitu na maji maji natoka place juu. Hii wewe rudi Nyeri kama kirudi sasa. Atuambie basi the second place of cool water. Si unaona ni maji. Unaona? Ni maji. Tulikuwa tunajua place of cool water. Ilikuwa ni lazima. Sawa, Shifira ni wewe swali yako ya haya. Hizi swali za Shifira ni za Kiswahili. Azolizi, the smallest country in the world. Mauritius. No. Mauritius niko pale Morocco. The smallest country. Sijasema island. Eritrea. Eritrea yote. Djibouti amesema. Hiyo country yote. Imagine ni ile iko pale katikati ya South Africa. Djibouti. Anaitwa aje? Siwaambi. Djibouti nikachanaga hivi. Hiyo Djibouti ni kubwa sana. Marikia nyingi. Wewe inabidi haya, Monaco and Vatican City. Vatican City nene ako. Goko gwa father. Gwa father oyo. Tamenyama. Kuna ingine inaitwa anu or something. Hiyo sasa ni show off. Tutaki hiyo. Haya. What is the capital city of Tanzania? Dar es Salaam. Nope. Dodoma. Dodoma. Arusha. Nope. Dodoma. Arusha. Dodoma. Yeah. Heni, mwalimu wangu wa history. It used to be Dar es Salaam mpaka wakachange. Haya, when did Jomo Kenyatta die? Nataka date. That is the largest city. Date, mwezi na mwaka. Jomo Kenyatta alikufa nini? Date, mwaka na Mashujaa Day. Mimi naweza nataka kujua. Sasa kama alikufa si alikufa. Ni kama sasa hata uniulize Kibaki alikufa. Mimi sikumbuki. Mimi siwezi kumbuka. Sasa mimi nitakuaje? 22nd August 1973. Yani independence. Usijaibisha. Alikufa tukamwambia pole kwa familia. Zaidi ya hapo mimi sijui. Haya, Malkia Nyuki. Malkia Nyuki hizi swali zako. Sasa smallest. Si pia nyinyi mnanifanya nisishike chochote. Smallest country ndio gani? Highest peak of a mountain in Africa. The highest. Yes. Wewe hakuna. Mbona hujajibu? Mbona hujajibu? Because nilikuwa ninajua. Nilikuwa nasema tukiuliza. Haya, ni huyo anasema. Nilikuwa nasema nasema Everest. Nani ajui? Mimi tunajua geography. Ngojeni niambie kitu fulani. Unaona Kilimanjaro? Ndio imetoka kwa video. Baada mimi nilisema Mount Kenya wewe. Mount Kenya ni gani? Ona Sam kwenye anasomea maswali. How many prime ministers has Kenya had since independence? 1. No. 2. Yeah. Name them. Raila. Na Raila. Thank you. Huyu tulikuwa tumediscuss na hiyo question. Nilikuwa naye amesahau.
Kulikuwa na prime minister mwingine. Achana na hiyo. That was the first prime minister. Kwa nini si but he was president? Sikia, before he became president, alikuwa. Kwani Kenya tuliwahi kuwa ni kama nimesahau history. Tutarudi shule. Hata nilikuwa na history wewe acha kucheka. Alikuwa na yeye kuanzia mwisho. My question is the planet that is closest to the sun. Simseme Dubai. Saturn. Neptune. Mars. Chini hata unaongea. Wewe umesema zote. Umesema Saturn. Saturn. Hii inaitwa Pluto. Venus. Pluto. Ni Pluto watu wanakuulizia ni Mercury. Mercury Venus ni Mercury. Mercury ndio umesema Mercury. Mercury kwa sababu ni si zinaenda sun iko hapa. Hapana, hatujui. I have to show you. This is the sun. Mercury. Torea watu hapa blackboard. No. Let me show you something, guys. Let me show you something. Now this is the sun. Now this is the sun. And now the earth. Oh no, the earth. Ametupa direction. Tafuta bearing. Atafuta bearing kwanza. Whatever. So tuko swali ya mwisho. Second last. Watermelon na Kiswahili inaitaje? Tikiti maji. Kinuthia. Yaani unatuchainia. Uzuri ni ati nimepata hata mimi. Niko na pesa. Wewe ndio ungepata chochote tungekugawia go. Ni wewe kwa. Sasa nauliza. Hii city inajengwa na huku Northlands. Northlands. I mean, hiyo utakat. Nimewambia answer but hii city Kenyatta's wanajenga. Si inaitwa Northlands hapa. Sasa nimewambia jina badala niulize inaitwa nani? Nikatuliza hii city inajengwa opposite KU. Brookside inaitwa aje? Uliza swali lingine. Kenya ninemie city mbili zinajengwa smart cities Kenya. Tatu city na ile nyingine huko inaitwa aje? Hii nyingine ya kwenda ukienda kama unaenda huko Kitengela bedhi kunaitwa aje? Tatu city na hii nyingine yenye iliwahi kuwa ya name it. Mimi najua nataka the name. Konza City. Yeah, you know. Correct. Yeah, you see me as watu wakichanganya na tukishindo na Konza City. Swali yangu. Smart. Sikiza hii swali ni bedhi mlikuwa mnaanguka juu mko mnafikiliza. Which year did Kenya become independent? 1964. 1964. Ndio maana nimeweka 1963 nimepata. Wewe. It was that one. Malkia Nyuki. Tulipata independence. Sisi na nani? Ni lini tulianza self governance? 64. Wewe hapana. Who ana read to the nearest? Wewe tuulize swali tuendelee. But I think this is the last question. Si ndio? Kwa kila mtu akiwa black box in a plane is what color? Ati? Black box in a plane in what color? Black box. Sasa ndege na black box ni how? Sasa si tunajua story ya ndege na black box. Si mlijua kwani? Si ya black. Ndio inaitwa black box. Ni ya color? Si black. Ni ya color? Ni nini tunaongea? Hata black box ndio. Asikia naweza. Black box ni ya color kwa plane? Black. Blue na white na ya black. White na yellow. Ni ya white na yellow? Na black. White na black. Ni ya black. Ni ya black. It's a black box. Si ni ile yenye inatolewa kwa memory. Ni black box. Sasa nimesema black. Ni kama memory. Ni kama black. Nimesema black. Sasa ni ya black. Nimepata. Wewe black and white chwari kwani ni yellow? I'm last. Lakini sasa ni ati black box unasema ni nini? Si black box ni kama ile memory card ya ndege. Sasa nasema memory card ya ndege. Si kama ile venye Ethiopia Airlines walikuwa wanataka kuchukua black box ndio wajue ni nini ilifanyika wakanyimo.
Oh, black box ile ya ndege ndani. Yenyewe kuna ina retrievangi kama ndege kipotea au something. Hiyo. I know. Si niwaambia ni kama ni memory card. Wewe hizo maneno. Kwani upataki ndege? We don't get it. Unataka mkizungumza. Kwani you don't have pilot friends? Oi. Hata pilot. Cabin crew watu. Guys, but niliona yule Korean besea. Oh, by the way, guys, amekuruka huyu. Siwezi kuruka. Yeah, this one jumped you. Siwezi kuruka ni vile sikuwa na. I have pilot friends. What are cabin crews? Yeah, I have cabin crew friends. I have like everyone. Cabin crew, those ones who stay like this. For this, for the ones for the lights. No, for the two lights. Kila mtu moja moja. For the two lights. We are not. For the two lights. I have everyone in there. Even the owners of the airplanes are my friends. Guys, wait to kutana shivira pigeni ngeta hapo mbele. Mtashangaji hata sumu nisitakuwa nayo. Make it till you make it. It's you. Kisami swali anatufikiria kwa akili wewe tunangushiwa bomu. Unajua uzuri tunashika zake. Imagine hata sisi wali ngumu. Tuulize. Oh god. Sino tunakoja composition of air. Composition of air. Ndio hata sijui. Nimesahau. Ona. Unajua sasa hiyo nataka niwafikirie niwaulize swali critical. Acha niulize tu. Who is the president of Rwanda? Kagame. Oh. No, kinyathike tena. Mimi nilikuwa nasema Rwandanese. Rwandanese. Mimi haki sasa sijui. Wanaitwa na nchi. Haya, there is an embassy. Na venye ni Masafi. There is an embassy in Kenya. There is an embassy in Kenya that was bombed in 1998. Ipale hiyo nini embassy. Hiyo. Hii yenye ilibamiwa siku hapa za Moi. hivi. Hapa karibu yenu. Hamna shai hivyo hapo. Hapana, najua kwa nini unajua ni vile sikuwa nimezaliwa hiyo time kibomio. So ingekuwa gani mtoto wa jana. Ingekuwa nilizaliwa ningekuwa ni You don't get it. But anyway, hata kama ilibomiwa mimi sikuwa naishi na Lombi. Mimi ni wa kukunja. Mimi ni kienyeji Premium. Nilisikia watu wa kuhamia Nairobi ni sisi tunaitwa kienyeji program. Wow. Hata mna adabu mkituita vienyeji. So guys, we come to the end of the video. Maswali zetu zimeisha tumeona vile yake tuzingine hatujui. But lakini hiyo ya 1964 I will come back at the comment section and erase this people. So guys, by the actually mimi sikuwa nafikiria najua maswali zingine. Nimezipata nikiti kama tikiti maji. Kwanza tikiti maji unajua aje? Avocado inaitwa aje na Kiswahili? Parachichi. Ngoja na hii fridge hata nishasa. Jokofu. Magaja kufu. So guys, we come to the end of the video. Please make sure you go to their YouTube channel and please make sure you subscribe. Okay. Yes. Nitaweka links ya mwisho. Which word is spelled incorrectly in the dictionary? How is it incorrect niko kwa dictionary? Honorable. Hakuna by the way kwa dictionary simona ni wrong. Honorable. Honor. Incorrectly. Thank you, guys. guys. The word is incorrect. Love you. Guys, I'll she made full of us. Yani hiyo swali la kwamba everywhere. Mimi niko like incorrect. So guys, I'll put their links in the description box. Please make sure you go and subscribe. Please subscribe to my Watch YouTube their videos, channel. like their videos. I am this lively. I am this funny. To us. Yes, please make sure you go, and also please make sure you subscribe to this channel. Please make sure you like this video. They at least equally recommended to many people. Please, we are road to 30K. This is how we are, guys. So guys, let's see each other in the other video. Bye.